வெல்கம் டு yet another எபிசோட் ஆஃப் காப் கருத்து. என் பேரு கௌதம், என் கூட இருக்கிறது விக்னேஷ். எங்கப்பா இன்னும் சேஷ காணாமான்னு கேட்டா, இன்டர்நேஷனல் பிரேக்ல ஃபுட்பால் விட்ட மாதிரி மனுஷன் இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்னு கிளம்பிட்டார். இதுதான் சாக்குன்னு வச்சுக்கிட்டு இந்த வாரம் முடிச்சுட்டு தான் வருவாரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கடமையை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட்லி விக்னேஷனா, வெல்கம். ஹவ் ஆர் யூ? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரியுது, உங்க கஷ்டம் தெரியுது. பாட்காஸ்ட் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நடத்துறீங்கன்னு தெரியுது. சேஷ் வந்துட்டு இல்லாதனால எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. அன்னைக்கு ஒரு தடவை பாட்காஸ்ட் தனியா பண்ணாப்ல, அது அவரே சொல்லி இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணாரு. கௌதம் இல்லைன்னா மொக்கையா போவுங்க, நல்லா இருக்காதுங்க, நான் ஏங்க பண்ணணும்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாரு. ஆனா நல்லா தான் பண்ணாப்ல, பரவாயில்ல. நல்லா தான் பண்ணுவாரு. கீழே ஜிபி நான் கட்டா போட்டிருந்தாங்க, நான் வரலங்கிறதுக்கு 3 நிமிஷம் பேச்சாடா அப்படின்னு சொல்லி. நானும் லைக் போட்டிருந்தேன் அதுக்கு. ஐயோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? அங்க எப்படி போகுது? எல்லாம் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. இங்க வந்துட்டு நெதர்லாண்ட்ஸ் என்ன டச் ஃபேன்ஸ், அயாக்ஸ் ஃபேன்ஸ் பேச மாட்டேங்கிறாங்க. அதை பத்தி பேச மாட்டோம், அந்த கிளப்பை பத்தி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுறாங்க. கேட்டா நாங்க லிவர்பூல் ஃபேன்றாங்க சில பேரு. சரி ரைட் ஓகே, நீங்க ஏதோ பண்ணி சமாளிங்கடா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பிரச்சனை தான். பாவம், இவங்க தனியா பேசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அயாக்ஸ் ஃபேன்ஸும் பேசிக்கவே வாயத்தோடு பேச மாட்டேன். ஜெனரலா கொஞ்சம் அப்படியே ஜாலியா பேசுவாங்க. இப்ப ராடம் ஃபேன்ஸ் ரகல, ஃபுல் ரகல, செம்ம ரகல பண்றாங்க அவங்க. நல்லா போகுது. கேம் பாத்தீங்களா? பிரென்ட்ஃபோர்ட் கேம் ஃபுல்லா பாத்தீங்களா? எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு? ஃபுல் கேம் பார்த்தேன். ஃபுல் கேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஓன்ட்ட கேட்கணும், நீ என்ன நினைச்ச சொல்லு. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 20 நிமிஷம் இழுத்து முடிட்டு கிளம்பலாம்னு நினைச்சேன். சரி இன்னைக்கும் 20 நிமிஷம் தானா? இல்ல அப்படிதான் நினைச்சேன் 20 நிமிஷம் வரைக்கும். சரி இது ஒண்ணும் வேலைக்காகாது, இன்னைக்கு இப்படித்தான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் ஏதோ அந்த கோல் போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைச்சது கேம்ல. அப்புறம் செகண்ட் ஹாஃப் எல்லாம் ஃபுல்லா டாமினேட் தான் பண்ணா. பட் இங்க அங்க சான்ஸ் விட்டோம். அது இஃப் இட் வாசன்ட் ஃபார் ஆலிசன் அதுவும் கோல் போயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் வி ஹேட் a complete control of the game. We cannot say. ஏன்னா ஆலிசன் 2 தடவை 1-on-1 இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். we had like goal line clearances எல்லாம் கூட வான் டைக் அது பண்ணது. so we cannot say we were 100% there, but we are at least 75% there என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பரவாயில்ல, வேற அந்த சேம் பேஜ் தான். ஏன்னா வந்துட்டு 3-0 விக்டரி மேட்ச் பார்க்காதவங்களுக்கு வந்துட்டு 3-0 விக்டரி ஒரு சாலிடான பெர்ஃபார்மன்ஸ் நினைச்சிருப்பாங்க. எனக்குலாம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா காண்பிச்சு செம்ம கடுப்பு. கோல், அந்த ஒரு கோல் தவிர அந்த கோல் அப்பதான் 3 பாசஸ் கண்டினியூஸா போட்டோம். ட்ரெண்ட் போடுறான், நியூனஸ் வாங்குறான், நியூனஸ் வாங்கி சாலா கொடுக்குறான், சாலா ஸ்கோர் பண்றான். எனக்கு வந்துட்டு டேய் இது தாண்டா இந்த கிளிக் ஏன்டா இது பண்ண மாட்டேன். கண்டாபாட்டிக்கு ஜோட்டா பால் போட மாட்டேங்கிறான், கேக்போ பால் போட மாட்டேங்கிறான், ஒன் டச் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பால் அதாவது ஒரு கேம் பிளே மாதிரியே தெரியல. எண்டோ வந்துட்டு அப்படியே துண்டக்கான துணிக்கான அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க. என்னடா பண்றது, டே அங்கிட்டு போறேன் இங்கிட்டு வரான். சப்பா செம்ம கடுப்பாயிடுச்சு. அந்த கோல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு சரி ஓரளவுக்கு ஆச்சு இது பண்ணுவாங்க பார்த்தா, நியூனஸ் அதுக்கு மேல அவன் அடிச்சா அடிக்க மாட்டான், அடிச்சா ஆஃப் சைடு. ஆமா, ஆனா எங்களுக்கு அப்படித்தாங்க. நாங்க அதை விட்டு போட்டு உடனே எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இப்பதான் நாங்க உள்ள அடிக்கிறோம், அவரை ஆஃப் சைடுல தாண்டி அடிக்கணும். அதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டெப். எடுத்த உடனே 6 அடிக்கணும்னா என்ன பண்றது? நாங்க 6 அடிக்கிறோம்னா அடிப்போம். நீங்க படிப்படியா கோல் போட சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் நாங்க முதல்ல போடுறது இல்ல. இப்ப உள்ள போடுறோம், அப்புறம் நீங்க ஆஃப் சைடுங்கிறீங்க. அப்புறம் என்ன பண்றது? முன்னாடி நாங்க அதே கரெக்ட் பண்ணோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கோல்லாம் வந்து அது ஒரு half a feet ஆஃப் சைடு. அதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இட் வாஸ் a very good run. என் தங்கச்சி வந்துட்டு பேசிட்டு இருந்தப்பதான் பேசிட்டு இருந்தா, டேய் ஆஃப் சைடு கிடையாதுடா, என்னடா டேய் பேரலாக்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா பேச சொல்ற. டேய் அதெல்லாம் பேச முடியாதுமா, அங்க பேரலாக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் கணக்கெல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க. ஒத்துக்கவே முடியல அவனால. அவளுக்கு நியூனஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சரிம்மா, எங்களுக்கு அதேதான் ஆசைதான், எங்களுக்கு ஜெயிச்சா போதும், நியூனஸ் ஸ்கோர் பண்ணா But I mean, on paper, it was going to be a tough game. Brentford are coming on the back of 3 straight wins. அதான் 4 கேமா இருந்திருக்கலாம். அந்த யுனைடெட் கேமை கேவலமா கடைசியில விட்டனாலதான் அதுல தோத்தாங்களே தவிர they've been playing some really good football. ஏன்னா அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் வந்து ராக் சாலிட். ஐ மீன், அதாவது they've beaten Chelsea, they've beaten West Ham and they've beaten Everton நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் 3 கேம்ஸ்ல, something like that. அப்படி பண்ணி இந்த கேமுக்குள்ள வரும்போது it was not going to be easy. Because we are coming on the back of 2 incredibly worst performances. அது வந்து nothing to say. அதாவது midweek எல்லாம் வந்து was very bad performance from our team. I think and Klopp was quick to say அந்த ஹேண்ட்பால் எல்லாம் விடுங்க, பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு அப்படின்னு தலையம் கட்ட சொன்னா. So coming into this game at the end of half time, what did you think?
ஷாம்பாலிக் ஆக்சுவலா நம்ம எக்ஸப்ட் ஃபார் தட் கோல் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கு அவ்வளோ சான்ஸ் கொடுத்துரும். இஃப் இட் வாஸ் எனி அதர் டீம், எனி அதர் லைக் அந்த இப்போ வந்துட்டு 5 டீம் இருக்கு ஓகே ஆன் டாப், லைக் நாட் டாப் 5லாம் சொல்ல முடியாது, ஹார்ட்லி 2-3 பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸே ஆகும். அந்த டீம்ல ஏதாச்சும் ஒரு டீம் வந்திருந்தாங்கன்னா they would have scored a lot of chances, ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிருப்பாங்க. நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிட்டு ஓகே ஸ்கோர் பண்ணிட்டு ஒன் ஆன் ஒன் ஆலிசன் இஸ் ஹேவிங் ஒன் ஷாட் லைக் ஹீஸ் பி பிளாக், அதெல்லாம் வந்துட்டு கடைசி இங்க கை பின்னாடி போய் இங்க தடுக்கிறான். எனக்கெல்லாம் அப்படியே வந்து அப்படியே திரும்ப உள்ள போச்சு எனக்கு. ஏன்டா நியாயம் பண்றீங்க, இப்பதான்டா கோல் போட்டீங்க. அதுவும் சாலா நல்ல பினிஷ், நல்லா அந்த கிரியேட்டிவ் நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே ட்ரெண்ட் வந்துட்டு ஹீல் ஸ்பிட் எவ்ரிதிங், அப்படியே தனியா போடுவான். நியூனஸ் ஒன் டச் டப்புன்னு போட்டது எனக்கு அப்படியே சந்தோஷம். அப்பா செம்ம கோல் அப்படின்னு சொல்லி மூச்சு விடுற அங்க ஆப்போசிட்ல வந்து ஒரு சான்ஸ் விடுறாங்க. அப்படி ஆலிசன் திரும்ப வரணும். த மோஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் பிளேயர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சாலா ஓகே இஸ் ஆலிசன். வருஷம் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு வந்து தனியா நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி தனியா ஒரு கோயில் கட்டி வைக்கணும், முன்னாடி கோயில் கட்டு தயவு செஞ்சு. ஆமா, வேற வழியே இல்ல. ஐ திங்க் நம்ம இப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி பேசும்போது வந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து விவிடி இஸ் பேக் டு ஹிஸ் ஒரிஜினல் செல்ஃப், we were able to see that against Brentford yesterday அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தாங்க. வாட் டிட் யூ திங்க் அபவுட் விவிடி திஸ் சீசன் இன் ஜெனரல்? விவிடி ஹஸ் ஹேட் அ ஸ்லோ ஸ்டார்ட். நேத்து கேம் தான் வந்துட்டு ஓகே ஃபைனலா அந்த வேண்டைக் இதெல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஒத்துக்கிறேன் நானும். அது வந்து லைவ் மாதிரி தெரிஞ்சது டிஃபென்ஸ்ல. பிகாஸ் ஈவன் மேட்டிவ் பிளேட் வெல். ஆக்சுவலி மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் மேட்டிவ் பிளேட் வெல். அந்த yellow card is not at all fair on him. It is not at all a card first of all for him. சரியான சேலஞ்ச் அது இல்ல, அவன் கொடுத்த ரியாக்ஷன்னால வந்த கார்டு. ஐயோ அப்பா, அவங்க இப்ப எதுக்கு எடுத்தாலும் படுத்துக்கிறாங்க. மிட்ஃபீல்ட் எதுக்கு எடுத்தாலும் படுத்துக்கிறாங்க. பட் மேட்டிவ் பிளேட் வெல். ஐ திங்க் வேண்டைக் கொஞ்சம் சாலிடா லேண்ட் அப்ல. கோல் லைன் கிளியரன்ஸா இருந்தாலும், கம்யூனிகேஷன் இருந்தாலும், லாஸ்ட் டைம் ஒரு 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 கிளியரன்ஸ் பண்ணாரு. ஐ திங்க் மேட்டிப் அண்ட் ட்ரெண்ட் ஹேட் சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஆர் சம்திங். வேண்டைக் வாஸ் தேர். ஸோ அந்த கிளிம்சஸ் அந்த 2018 கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேண்டைக் அப்படி கிளியரா தெரிஞ்சது அஃப்கோர்ஸ். பட் I don't like any other Liverpool fan. I don't want to have my hopes up. நான் வந்துட்டு அப்போ வேண்டைக் வந்துட்டான்டா இனி அவ்வளவுதான்டா அப்படின்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிரென்ஃபர்ட் ஜெயிச்ச காரணம் வந்துட்டு ஆன்ஃபீல்ட் தான். அதை நான் ஐ கேனாட் டினை. நம்ம வந்துட்டு ஸ்கோர் பண்ணோம், அது பண்ணோம், இது பண்ணோம் என்ன சொன்னாலும் ஆன்ஃபீல்ட் பிளேட் பிக் பார்ட், வெரி பிக் பார்ட். அதனாலதான் வந்துட்டு அவங்களாலையும் வந்துட்டு 2-3 சான்ஸ்லாம் கன்வெர்ட்டே பண்ண முடியல ஓகே ஃபார் பிரென்ஃபர்ட். இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு அதனாலதான் ஐ வாஸ் நாட் ஹேவிங் ஆஸ் லைக் ஆஃப்டர் சீயிங் தி ஸ்டாட்ஸ் ஃபார் லாங் டைம். எப்பயுமே ஸ்டாட்ஸ் பார்க்க மாட்டேன், நானும் கொஞ்சம் எமோஷனலான பையன் தான். லிவர்பூல் ஜெயிச்சா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் ஸ்டாட்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியுது. ஹோம் ஐ ஜஸ்ட் நோட்டட் கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ். லிவர்பூல் ஹோம் கேம்ஸ்ல லீக் மட்டும் சொல்றேன் நான். அதாவது அதாவது ஷாட்ஸ் எடுத்திருக்கோம், நம்பர் ஆஃப் ஷாட்ஸ் டேக்கன், நாட் ஆன் டார்கெட், ஆஃப் டார்கெட், வாட் எவர். ஷாட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இது வரைக்கும் அன்டில் த பிரென்ஃபர்ட் கேம் ஓகே. இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ட்வைஸ் த ஆப்பனன்ட்ஸ் ஆர் ஹையர், மினிமம் ட்வைஸ் ஆர் ஹையர். 6 12 கோல் மேல அடிச்சு 12 ஷாட் அடிச்சிருக்காங்க, எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. பட் இந்த தடவை தான் 16 1:1 கிட்டத்தட்ட 1:1 16-14 அந்த மாதிரி 16 ஷாட்ஸ் 14 ஷாட்ஸ். எங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போனா மிட்ஃபீல்ட்ல இல்ல. ஃபர்கெட் பால் கெட்டிங் அவன் வந்துட்டு பாக்ஸ்குள்ள 2 அடிக்கிறான், இல்ல பாக்ஸ் விட்டு வெளில அடிக்கிறான், அதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. மிட்ஃபீல்ட்ல கிடையல, ஒண்ணுமே பண்ணல. யாரு என்னன்னே தெரியல, எனக்கு புரியவே மாட்டேன்னுச்சு. எனக்கு என்னடா பிரச்சனை புரியவும் மாட்டேன். அவ்வளவு சான்ஸ். இஃப் அட் ஆல் இட் வாஸ் பிரென்ஃபர்ட் ஹோம்ல, அவங்க ஹோம்ல சொன்னா நம்ப மாட்டேன். என்னோட ஃபேண்டசி பிரீமியர் லீக் டீம்ல ஐ ஹேட் மெம்போ இன் மை டீம், ஸ்டார்டிங் டீம். ஆலிசன் வாஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் பண்ணி பெஞ்ச்ல உட்கார வச்சிருந்தேன் நான். பிகாஸ் எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை சான்ஸே இல்லை. மெம்போ எப்பவுமே ஹீஸ் அ வெரி வெரி குட் பிளேயர். மெம்போ அவன் கரெக்டா நல்லா யூஸ் பண்ணிருப்பான். வீசா தான் இன் சப்போர்ட்டுமா வாட் எவர் ஐ டோன்ட் நோ. பட் மெம்போ பிளேட் வெரி பயங்கரமான கேம். ஒரே ஆள் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தான். பண்ணும்போது ஐ வாஸ் லைக் ஓகே எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒண்ணும் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு. இது போக அந்த ஷாட்ஸ் அலோவ் பண்ணோம் ஒன்னு. இன்னொன்னு வந்துட்டு ஆன்ஃபீல்ட்ல we always had possession of 65% plus always. Okay, opponents வந்து they had 36%, maximum around 35% தான். ஓகே ரெண்டு ஹாஃப் சேர்த்து on an average. இவங்க என்னன்னா 41% possession. we are known to be like ball players, like வச்சு முதுகு வச்சு ஒரு 15 பால் 15 பாசஸ்
அப்புறம் போட்டு அதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். நோ, வி டிடன்ட் டூ தட் அட் ஆல். ஒரு 10 பாஸ் கண்டினியூஸா போட்டோமா நேத்து? நோ, நாட் அட் ஆல். இந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு அண்ட் தென் வி ஆர் ஸ்டில் ஸ்டேயிங் ஆன் த டாப் 3 டாப் 5னா ஐ அம் ஆக்சுவலி ஷாக்ட். அதனால நான் என்ன நினைக்கிறேன், பிரீமியர் லீக் இல்லையே, இதைத்தான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல, வாட் இஃப் வி ஹேட் த சேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவே, would we have come out with 3 points? I would be surprised if we had come up with 3 points. Be very surprised. First halfல if we are considered at Brentford, like அவங்க அவேல, அவங்க ஹோம்ல, நம்ம வந்துட்டு நம்ம மிட்ஃபீல்ட் இன்னும் ஓபன் ஆயிரும். கிரியேட்டிவிட்டி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஓபன் ஆயிரும். நல்லா ஓபன் ஆயிரும். We'll like invite them literally. I think away gamesல வந்து we drew against Luton, we drew against Chelsea, we lost against Tottenham. இன்னும் ஒரு கேம் we have hardly won one Brighton. game out of 5. Brighton draw and we won one, so that's 1 win and 3 draws and 1 loss away in the home season. In the away season, in the season. So and then Champions League again we went and lost now to Toulouse கூடயும். So is this a recurrence? சரி அழகா அப்படியே சரி நேக்கா சொல்லலாம்னு பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. பட் is this a recurrence of 2018-19 season? ஞாபகம் இருந்துச்சான்னு தெரியல. We lost all 3 away games in the Champions League and we were not performing well away early in the season. 2018-19 அதாவது the season that we won the Champions League on the season. Our early away form was really bad. Is this a recurrence to be afraid of? இல்ல ஹோம்ல ஜெயிச்சனாலதான் இப்படி மேல செகண்ட்ல இருக்கிறோம், அவேல போனா ஒரே ஒரு கேம் தான் அவேல ஜெயிச்சிருக்கிறோம். is this something that என்னது this is not gonna help us in the long term னு தோணுதா இல்ல மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா? Definitely not going to help us in the long term because 2018 season 2018-19 season compare பண்றது I think it is unfair to compare with 2018-19 season. ஏன் சொல்றேன்னா we had a pretty decent bench. ஓகே, அப்பப்போ ஆக்ஸ் வந்துட்டு இந்த எஃப்ஏ கப்ல ஸ்கோர் பண்றதோ இல்ல டொமஸ்டிக் லீக்ல வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது கப்ல விளையாடும் போது அப்பெல்லாம் we had people, we had some time to rest also. ஓகே, அதனால we were able to manage. இப்போ யார் இருக்கா பெஞ்ச்ல? One guy. Midfielders out. So Gravenberch, McAllister, Jones, Thiago, Bacetic 5 பேர் அவுட். அப்புறம் எங்க போய் நம்ம பெஞ்ச்ல உட்கார வைக்கிறது? அதுதான் சொல்றேன் நான். இப்போ நம்ம வந்துட்டு we cannot expect up 2018-19 ஆச்சு something people were there. Klopp was lucky enough to actually reorganize the team. Okay, அங்கங்க ஷஃபிள் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டா டாக்டிக்ஸ் மாத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு ஆட விட்டார். இங்க யாரு எங்க பண்ண முடியும்? எண்டோ I was like a supporter of Endo. Okay, like நான் வந்துட்டு I was like giving like okay Endo ஆடுவான் ஒரு நம்பிக்கையோட இருந்தேன். பட் yesterday given his chance இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு okay I won't blame him completely. Okay, it was a very like என்ன கொஞ்சம் பிரச்சனையான சினாரியோ தான் அவனுக்கு ஆன்ஃபீல்ட்ல. இஸ் ஜஸ்ட் தட் எனக்கு வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிட்டான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. he would have played little more எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா he would have played na I think he would have been better. I don't think it's got to do with focus na. He lost 0 out of 9 duels yesterday in the match. Oh yeah, அதான் சொல்றேன். Sorry, he won 0 out of 9. Sorry, lost in 10. He won 0 out of 9 duels that he contested yesterday in midfield. Along with Choboslai, who won 0 out of 2. The only person who won duels in midfield was RV Elliott. வந்ததே 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் கடைசில. And he was the only guy who won duels in the midfield. So அப்படி இருக்கும்போது வந்து I don't think he is fit for the Premier League because okay, one, we have to give it to him, he's 30 years old. Two, we've hardly invested 15 million for him, which is going to be 2-3 years bench role, Carabao Cup, FA Cup role தான். Squad rotation தான். Squad rotationக்கு தான் we bought him. And he is open, he's given multiple interviews. எனக்கு அதான் ஆச்சரியமா இருக்குது, இத்தனை இன்டர்வியூ இவன் கொடுத்திருக்கான் and he's been very open and vocal to say Premier League is far more fast paced than the other leagues. நான் விளையாண்டது. I've also seen. Yeah. And it's not easy for me. I'm getting along. I'm trying to get along with the team, with the pace of the league அப்படின்றான். So can we even sustain if 2 people are injured? ஏன்னா இது ஒரு இன்ஜுரி. ஓகே, நீங்க எண்டோ முடிங்க, இன்னொரு இன்ஜுரிக்கு நான் வரேன். பட் வாட் டு யூ திங்க் அபௌட் எண்டோ? will he even get into our starting lineup in the main team? I think to be fair இப்போ கொஞ்சம் early 12 games ஆடுறோம் லீக்ல. அட்லீஸ்ட் இன்னொரு 5-6 கேம்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, how he performs substitute வந்துட்டு at least like an impact substitute or whatever it is, கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு across the domestic, like gladly we are in the domestic competition also.
சோ அதை யூஸ் பண்ணி இஃப் இஸ் ஏபிள் டு பிக் அப் பேஸ் இது பண்ண முடியும். ஏன்னா அடுத்த கப் காம்படிஷன்ஸ்லாம் ஹையர் டீம் கூட விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். சும்மாலாம் இல்ல பிளேயிங் வெஸ்ட் ஹாம் நினைக்கிறேன். ஓகே அண்ட் ஆல் தட். சோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி கேம்ஸ் ஆடிட்டு மேபி இஃப் யூ ஷோ சம் கிளிம்சஸ் ஆஃப் ஹோப் மேபி ஹி கேன் சஸ்டைன். ஐ திங்க் ஆர் எல்ஸ் இட்ஸ் பாயிண்ட்லெஸ் ஆக்சுவலா. We have to be very honest because if we are compared to City, they played double pivot நேத்து செல்சியோட அந்த கேம். ஓகே ஐ வாண்ட் டாக் அபௌட் திஸ் செப்பரேட்லி வேற மாதிரி. பட் they had only Rodri moda. They had only Rodri. But there's this guy called Akanji. அப்பா யாருப்பா அவன்? சான்ஸே இல்ல. Amazing. Like okay, he might not be the best defensive midfielder. Okay, but he played very well. அந்த ரோல் அழகா விளையாண்டான். இல்லாட்டி இன்னும் actually he played bad as compared to what Stones will do. நீங்க Stones எடுத்து பாருங்க. Stones see அதான் சொல்றேன். ஓகே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா coming to that point, when Stones was there அவன் இருந்தா போதுன்ற மாதிரி இருந்தது. இப்போ நம்ம 6 வேற வழியில மெக்காலிஸ்டர் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கோம். இப்போ மெக்காலிஸ்டர்லாம் எண்டோ போட முடியுமா அந்த மாதிரி? அக்காஞ்சி கேன் பிளே புட் a decent role. அத சொல்றேன் நானு. ராடி வந்து கவர் பண்ணாத whatever it is. பட் அக்காஞ்சின்னு ஒரு பிளேயர் இருக்கான்ல. they invested what 25 million for that guy. hardly 25 million. எங்க இருந்து புடிச்சாங்க அவன? அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஏன் நம்ம பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி லைக் பிளேயர்ஸ் கிடைக்கல. ஓகே போய் ஜெர்மன் லீக்ல வந்துட்டு தேர் ஆர் நோ அதர் டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர்ஸா இல்ல வேற ஐ டோன்ட் நோ. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் வாஸ் லைக் பேனிக் பை மாதிரி தான் இருந்தது. இல்ல it was a panic buy. I think predominantly because of the fact that number 6s in the game இல்ல. I think we missed out on every number 6 target. And Inacio, he went to PSG. Ivan வந்து Caicedo went here, Lavia went here. So we just missed out on every target that we were targeting. வேற யாருமே இல்ல. Then we went for Andre. அவங்க வந்து விட முடியாது அப்படிட்டாங்க. கடைசியா தான் போனோம். அவனுங்கலாம் இல்ல இனிமேல் முடியாதுன்றானுங்க. இப்போ now we aren't even targeting Andre because we are not going to stop the rise of bad citizens. டேய் என்னடா யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க? I mean இதுக்கு there was an unpopular role. There was an opinion all over Twitter saying everyone thinks Alisson, Van Dijk and Salah are going to have one of their career best seasons this season, but we might still end up short because of the lack of a number 6, which is very common for Liverpool Football Club because we will not have that one position every season, which is why we miss out. Do you think so? Absolutely. அதுதான் அதான் சொல்றேன்ல நேத்து. ஓகே இட் வாஸ் லைக் a comeback game for Rodri இல்லன்னு வச்சுக்கோவேன் சிட்டி காலி. And I saw the second half only. Okay, ஐயோ மேட்ச் பயங்கரமா போயிட்டான்னு சொல்லும் போது நான் பார்த்தேன். செகண்ட் ஹாஃப் தான் பார்த்தேன் நான். ராட்ரிகனா சிட்டி அவ்வளோ இருக்கு. அப்படி டாக்டிக்கலா யோசிக்கிறான் அவன். அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் யாரும் இல்ல. இப்ப ஃபெபினியோ ஓகே நிறைய பேர் என்ன செருப்பால் அடிச்சாலும் அடிப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் சொல்றேன் ஃபெபினியோ பிளே பிரிட்டி டீசென்ட் பிளே. ஆனா his performance were enhanced when we had a good captain like Henderson. இப்போ I think it was enhanced because we had Wijnaldum more than Henderson. Oh yeah, அதுவும் see I'm not denying that. Okay, இப்போ நம்ம கேப்டன் இருக்கார்ல, he is in the center back position. Okay, I'm not sure how vocal he is first of all. எனக்கு Van Dijk நான் கத்தி பார்க்கவே இல்ல. எனக்கு தான் தெரியலையா இல்ல எல்லாரும் அப்படிதான் ஃபீல் பண்றாங்கன்னு தெரியல. I know he's been pretty stable. பால் வரும்போது நீ அங்கிட்டு போ கையை காமிக்கிறான் காலை காமிக்கிறான் whatever it is. கார்னர் செட் பீசஸ் அப்போ he is setting up people அதான் அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கத்துறானே தவிர கேம் நடுவுல ஆடும்போது நீ அங்கிட்டு போ no, I'm not at all heard about it. He's not vocal enough. Henderson கேவலமா கத்துவான். Forget the gameplay pa. But this is Van Dijk's first season ங்க. நீங்க வந்து எடுத்தோனே அப்படி வந்து நீங்க சொல்ல முடியாது. When we had the ultimate dream team which was 2018 to 2021 வச்சுக்கலாம். When we had that ultimate dream team, Henderson was already at the club for 6 years. அப்போ so the respect he demands cannot be obtained by Van Dijk. Although he is the most senior player in the team, you just cannot do that. இல்ல அது இல்லாம our midfield is completely new midfield. நீங்க அதுல எப்படி டிமாண்ட் பண்ணுவீங்க? It's not in sync. See, அதுதான் சொல்றேன். It is all the more reason for Van Dijk to push. அதனால தான் நீ வந்துட்டு அவன் கேப்டன்றத காமிக்கணும். See, okay, if you can tell நம்ம சொல்லலாம் அவன் வந்துட்டு இப்பதான் புதுசா கேப்டனா இருக்கான் கிளப்புக்குன்னு சொல்லிட்டு. But for நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு விளையாண்டுருக்காங்க. He's been captain for like 3 years now, 3-4 years. Whatever it is. அப்ப பார்த்த நெதர்லாண்ட்ஸ் மிட்ஃபீல்டே இல்லையே. எங்க மிட்ஃபீல்ட் இருக்கு?
ஓகே. ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் ஒரு அந்த ஐம் நாட் டெல்லிங் வந்துட்டு உனக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட்லாம் இது பண்ணணும். பட் யூ ஹேவ் த பவர். உனக்கு உன் கையில பவர் குடுத்துருக்கான். என்ன பண்ண முடியும்? கத்த முடியும்னா இல்ல, கத்தலாம். the question is, do we have the right to criticize this midfield considering they've hardly been together for what, 4 months இப்போ? Is it right to criticize them at this point in time of the season? See, அதாவது I think Endo or someone else, couple of midfielders told we're still in for the league. லீக்ல இருக்கோம். we are still in the league. காம்படிட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி தைரியமா பேசணும்னா I will still criticize only. you நம்ம வந்துட்டு ஆர்சனல், மான்செஸ்டர் சிட்டி, ஓகே. இப்ப செல்சி ஆர் கமிங் அப். செல்சியும் வராங்க. ஓகே. அப்புறம் நியூகாசல் இஸ் a very good team also. அவங்கள you cannot deny them. ஆஸ்டன் வில்லா, வெஸ்ட் ஹாம் இவங்கலாம் இருக்காங்க. they can hurt you badly. லீக்லாம் பண்ணிட்டு போயிட ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் போட்டா போதும். அவ்வளவுதான் அவன் எடுத்து போயிட்டே இருப்பான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பிரீமியர் லீக் cannot affordங்க. we cannot afford mistakes at allங்க. precision லைக் அப்படியே பிக்சர் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணுங்க. அப்படிதாங்க. அப்படி டிமாண்ட் பண்ணாதான் நம்ம வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்ட்டா வந்துட்டு அந்த புஷ் பண்ண முடியும். டைட்டில் ரேஸ் புஷ் பண்ண முடியும். அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ லாஸ்ட் சீசன்லாம் நம்ம ஒழுங்காவே பண்ணவே இல்ல. எங்க யூரோப்பா லீக் வந்ததே பெரிய விஷயம் நினைச்சோம் நம்ம. ஓகே. பட் ஆனா சிட்டி அப்படி இல்ல. சிட்டி நம்ம கூட அந்த ஒரு சீசன் தோக்கும்போது கூட they came second only. They didn't finish 5th or 6th or what not. அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் பண்ணல. இஃப் நம்ம வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்டா டீம் வேணும்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் தேர் ஆல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ங்க. இவங்க வந்துட்டு தேர் நாட் என்னது ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் சின்னது மாதிரிலாம் ஆடல. தேர் பிளேயிங் கன்சிஸ்டன்ட்லி த்ரூ அவுட் தேர் லைஃப். இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். அடுத்து பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஐ வுட் திஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்கள. Yeah, but coming to another position to criticize, கொனாட்டையெல்லாம் நம்பலாமா ஒரு சீசன் ஃபுல்லா? இது வந்துட்டு இது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. நம்ம அந்த who's that guy தியாகோ வந்துட்டு பின்னாடி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஏன் உட்கார்ந்துருக்கான், எதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்னத்த தான் பண்றாங்க ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்லன்ற மாதிரி இப்போ அவனையும் கொனாட்டையும் அந்த லைன்ல வரான் இப்போ. அதாவது வெரி குட் டேலண்ட், ஸ்ட்ரெயிட் டு த மெயின் டீம் தான் வராப்ல. நல்ல அக்ரெசிவ் பிளேயர், நல்ல எவ்ரிதிங் ஹி ஹஸ். என்னதான் பிரச்சனை, அதாவது பேக் ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. கொனாட்டே வந்துட்டு இப்போ 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 என்ன பிரச்சனைனா, மேட்டிப் என்ன 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஓகே. தேங்க்ஃபுல்லி ஃபார் காட்ஸ் கிரேஸ், இல்ல ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ் நான் சொல்றேன். அப்பா அந்த குவான்சான ஒரு பையன் இருக்கான்பா, என்னமா ஆடுறா சாமி. அவன்ற ஒரு பையன் இருக்கனால சரி கொஞ்சம் தைரியம் இருக்கு. ஓகே. Well, I think Van Dijk will play for another 5 years. See, when Thiago Silva can do it, I feel Van Dijk can do it. ஆனா நேரதாங்க சொல்லும். தியாகோ சில்வா வந்துட்டு நல்லா he is given pretty decent rest also. இல்ல. The other thing ஏன் அத சொல்றேன் அப்படின்னா, தியாகோ சில்வா and Van Dijk both started their careers very late. Like 22-23ல தான் they started becoming like football players. Like சின்ன வயசுல இருந்தே ஃபுட்பால் ஊறி வந்தவங்க 2 பேருமே இல்ல. So that's why they are able to sustain. And the other thing is both of them are not like party goers. They take care of their bodies very well. அந்த மாதிரி people. So I just feel we got at least 4 more years in Van Dijk. Solid 4 more years in Van Dijk இருக்குது. And நீ சொன்ன அதேதான். I think Kwanzaa is what 20 now. We have a very good talent in that guy. எதுக்கு இத கொனாட்டே கேக்குறேன்னா, he got a hamstring injury while doing warm up before Toulouse. Yeah, how is that even possible? How do you get a hamstring while warm up? Sorry, hamstring is caused when you play a large number of games in at a stretch. இப்ப De Bruyneக்குலாம் வந்துச்சு பாரு. And he had to go through surgery because he played non-stop விளையாடிட்டே இருந்தான். சான்ஸே இல்ல. De Bruyne is different case. நீ வந்து எப்படி பார்த்தாலும் நீ படுத்து 10 கேம்க்கா நடுவுல கேம் சீசன் ஃபுல்லா நடுவுல எப்படி நீ படுத்துருவ? உனக்கு எப்படி வருது இது? தேடி போய் சைன் பண்றாங்க நம்ம ஆளுங்க அதெல்லாம். Just I think we just can't அவன வந்து அந்த ரைட் சைடட் சென்டர் பேக்குக்கு வந்து I don't know. ஏன்னா I was just believing to see that okay, Konate is finally going to replace Matip. He is going to become the mainstay அப்படின்னு. பார்த்தா திருப்பி இப்ப Matip தான் போய் நம்பிட்டு உட்கார வேண்டியது. Who by the way had a really good game, but he had a worse game in the midweek. ஆமா. Toulouse கேம்ல Matip played very bad. இப்படி ஒரு டீம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? You just can't go back to someone, just can't rely on someone. Yeah, absolutely. ஆமா. But இப்போ நீ சென்டர் பேக் சொன்னதனால நான் இன்னொன்னு உன்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன்.
வாட் டு யூ திங்க் அபௌட் சிமிகாஸ்? என்ன நினைச்ச சிமிகாஸ் கேம்? புவர் கேம், வெரி புவர் கேம். அது வந்து அதாவது his 2 assists masked his performance, அவ்வளவுதான். மத்தபடி வந்து புவர் கேம். He had nothing going throughout the game. இதுல he came out and gave a post match press conference saying I was going through a hard time because I couldn't replace Robertson in the lineup. Mo Salah gave me the confidence to keep going and which is why I was able to do what I did in the game. டேய், இந்த கேம்ல நீ போராட்ட விளையாண்ட, நீ ஒண்ணு பெரிய லெவல் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இந்த இன்டர்வியூ கொடுக்குற ரேஞ்சுக்குள்ள நீ போகல. 2 அசிஸ்ட், ஒண்ணு தெரியாதனமா லைனை விட்டு வெளியே போதே சும்மா தூக்கி விடுவோமே தூக்கி விட்டது உள்ள போயிருச்சு. 2வது ஜோட்டா போட்ட கோலுக்கு நீ கொடுத்த சாதாரணமான பாஸ் அவன் கன்வெர்ட் பண்ணா ஒரு கோல். ஜோட்டாவோட பிரில்லியன்ஸ் அது. அதாவது ஒரு என்னன்னா, நம்ம வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் பிரேக் போயிட்டு வந்துட்டு ஏர்லி கிக் ஆஃப் வித் சிட்டி, ஓகேவா? இங்க என்னன்னா, நான் ஒரு அது ஒரு இன்னும் சீன் என்னால மறக்கவே முடியாது. பிரென்ஃபர்ட் ரைட், அதாவது நம்ம லெஃப்ட் சைடு சிமிகாஸ் வந்து டிஃபெண்ட் பண்றான். பின்னக் இருக்கான்ல, தட் கை டிட் ஐ திங்க் ரைட் டர்ன் ஆன் ஹிம். அப்படியா? ஆமா, செத்துட்டேன். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயோ பின்ன டேய் அவனே இவ்ளோ உயரமா இருக்கான்டா, அவன் ஏற்கனவே ஸ்லோடா. இவன்லாம் இப்ப ஃபோர்டனோட டொக்கும் எல்லாம் வந்து ஆன வச்சுக்கவே வச்சு செய்வான் இவனைய. அடுத்த வாரம் இங்க பாரு, கடைசி 2 கேம் நம்ம லெஃப்ட் சைடு தான் அப்படியே நல்லா ஏத்துறாங்க, பிரஷர் ஏத்துறாங்க. நீ பார்த்தேன்னா மெம்போலாம் அங்கிட்டு தான் ஆடுறான், அங்கிட்டு தான் புஷ் பண்றான். தெரிஞ்சு போச்சு லெஃப்ட் தான் வீக், ஏத்து அப்படின்றாங்க. இல்ல, ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ட்ரெண்ட் வந்து இந்த சீசன் has never been caught out இது வரைக்கும். எவ்ரி கேம் he hasn't been caught out. நம்ம இன்னும் ட்ரெண்ட பத்தி பேசவே இல்ல. நெக்ஸ்ட் வீக் டோக்கு vs ட்ரெண்ட். ஐயோ சாமி, ஆமா, what a மேரல போறோம். அந்த சைடு வந்து we have to get Joe Gomez back. Tsimikas against Foden, no chance. Absolutely no chance. We will get monstrously beaten. இப்பதான் ஸ்டார்ட் படிச்சு, the last time we went to Etihad and we won a game in the Premier League was in 2015. 8 years we haven't won there. வெயிட் பண்ணு, 2015னா ஃபெர்மினோ ஸ்கோர் பண்ணதா? ஃபெர்மினோ ஸ்கோர் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கேம் அந்த கோல். அந்த கேம் பாவிகளா டேய், the last time we beat them at Etihad in the Premier League. obviously அதுக்கு அப்புறம் சாம்பியன்ஸ் லீக்ல ஒரு தடவை போய் ஜெயிச்சோமே அவேல கேம். So that is அதுவே 2018. அதுக்கு அப்புறம் ஆன்ஃபீல்ட் நம்ம எட்டிஹாட்ல போய் ஜெயிச்சது இல்ல. 2018 க்கு அப்புறம் எனி காம்படிஷன். So அது இருக்கு. பட் that is after the international break. Coming back to the Brentford game, quick player ratings. Alisson out of 5. I would say 3.5. Yeah, I would say 3.5 தான். அதாவது எனக்கு வந்துட்டு யார் மேலயும் ஹோப்ஸ் கொடுக்க வேணாம் வச்சுக்கோங்க, எனக்கு அப்படி இருக்கு இப்போ. ஹையஸ்ட் 3.5. ஓகே. ட்ரெண்ட் 3. சரி, அவன் he is not caught out, அதனால 3. Yeah, he had basically nothing to do. Okay. Yeah. Matip and Van Dijk combined. I think 3.75 வச்சுக்கோங்க. Okay. Yeah, good performance, clean sheet, that is what is clean required. sheet, அதனாலதாங்க. Tsimikas அசிஸ்ட்னால தப்பிச்சான் வச்சுக்கோங்க, 3. because அந்த generous. வெயிட் பண்ண, because ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த 2வது கோல் இருக்குல்ல, I felt personally it was a crucial goal. அந்த எஃபோர்ட் போட்டு அவன் எடுத்தான் பாத்தியா, அந்த ஒரு இதுதான் ஃபுல்லா மாஸ் பண்ணிருக்கு. மித்தாபடி அவன் ஏதாச்சு கேட்டான் நானே கிழிச்சிருவேன் அவனை. Endo needs lot of time. 2.5. Szoboszlai also 2.5. I didn't even see absolutely him. he was I didn't even see him. I didn't expect out of this. Yeah. Last 3-4 games away Szoboszlai has been invisible. I hope I'm just hoping Hungary போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் he'll be better நினைக்கிறேன். தெரியல. He has to. I mean, in the City game, if Szoboszlai is not pressing Rodri, we are done. We are done. Forget the game. அது என்னன்னு தெரியல. இன்னொன்னு சைடுல சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நம்ம டீம் மட்டும் அத்தனை கேப்டன் வாங்கி வச்சிருக்காப்ல கிளாப். எதுக்கு? ஆமா. சரி, ஏதோ உதவுமா என்ன போடுதா. நல்ல வேளை மேட் பாச்சு ரிட்டையர் ஆயிட்டான், கேமரூன்ல இருந்து. இல்லாட்டி அவனும் கேப்டன் வந்திருப்பான். ஆமா, கர்மா சும்மாவே அவனை பிடிக்க முடியாது. Gakpo in midfield. Gakpo, I didn't even see him. 2. Yeah, I think Gakpo was invisible as well. Salah score பண்ணிட்டான் 3.75. Okay. I think Nunes 3.5ங்க.
I think he had a decent game. Okay. Yeah, yeah. He had At a least he was decent able game. to convert. இல்ல டீசன்ட் கேம் என்னன்னா நோ ஓபன் சான்ஸ் மிஸ். அவ்வளவுதான். நோ ஓபன் சான்ஸ் மிஸ். அது போதும்டா டேய் அப்படின்னு. ஜோட்டா. Jota 3. அதாவது he didn't even make clean passes. Okay. ம். And this goal score be like a typical Jota performance actually. எக்ஸாக்ட்லி. அதான் சொல்ல வந்தேன். மனுஷன் மேட்ச்ல இருக்கவே மாட்டான். ஆனா ஒரு சான்ஸ் ஒரு கூட கோல் கண்டிப்பா போட்டு கோல். அவ்வளவுதான். I mean he's our best finisher no doubt. Having actually Nunez, he is. having Salah, he After is Salah, it is him. It is him. Absolutely. I will never deny that. என்ன finishing எல்லாம் finishes only. அதனால அப்பப்போ வந்துட்டு ஜோட்டா வந்தா அப்பா சாமி நீங்காச்சும் கொஞ்சம் காமிடான்ற மாதிரி இருக்கும். மித்தபடி ஏன்னா நுனியஸ், சாலா, ஜோட்டா combined this season in 12 games we have 18 goals. pretty good start, no? Yeah, pretty good start. நம்ம வந்து we are only trailing Haaland, Doku and Foden. That's pretty decent. So yeah, this brings us to the end of this episode. We go into the international break. 2 வாரம் இல்லாம இருக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? எனக்கு வந்து சத்தியம் சம கடுப்பாயிரும். பட் எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு சிட்டி ப்ரெடிக்ஷன் டூ early-டா. எனக்கு வந்து எவன் இன்ஜரி இல்லாம வருவானே எனக்கு தெரியாது. அது இருக்குது ஃபர்ஸ்ட். If we get our full strength side, if we get Joe Gomez back at left back and we get Konate back at right center back and we have Jones, McAllister and Szoboszlai midfield. இவ்வளவு நடந்தா சொல்லு. I am confident of a draw or a win. We will not lose. We will not lose. இதெல்லாம் நடந்தா. Okay, இதெல்லாம் நடந்தா. இதெல்லாமே நடந்தா. If we have this starting lineup, Jones, McAllister, Szoboszlai, Gomez left back, Konate right center back. Okay. And obviously Trent, Van Dijk and then the front three. Front three Nunez should start or Gakpo? Definitely Nunez should start. Nunez alone if we go into the game we'll be killed. Simply because of the fact that first வந்து I would say Gakpo should have started in this game. எதுக்குன்னா Gakpo would come back and link. Nunez is doing that much better now. அவனோட hold up play செம்மையா இருக்குது. Yeah. அப்படிதான் அசிஸ்ட் பண்ணா. Exactly. He's coming, he's dropping back, he's holding them with the attack and defense all by himself and he's asking them to others to run. He's doing it perfectly fine. Yes. So I think I don't think he'll put Diaz straight in, but I think we need Diaz. We have to stretch the line. ஏன்னா Jota against Walker is suicide. Diaz against Walker கூட something can happen. But I don't think he will play Diaz. But இதெல்லாம் நடந்தா I think win or draw. We will not lose. இதெல்லாம் இருந்தா நீங்க நினைச்சீங்க? நம்ம இந்த டீமோட போனோம்னா we will lose. இப்போ இன்னைக்கு விளையாண்ட டீம் இந்த கரெக்ட் டீம் இன்னைக்கு விளையாண்ட டீம் போனா we'll lose. அதெல்லாம் நான் I don't have any predictionல ஸ்கோர்லாம் சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் no chance. But that is after the international break. Once again, thank you Vignesh for joining us in this Brentford review. பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருமே keep your comments going. சிட்டி கேமுக்கு வருவோம். மிகப்பெரிய கேம். நிறைய பேர் லைவ் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்க. We'll try to do it. Maybe Vignesh maybe if he is free as well we can join. Shays said he is not free. So தெரியல அது பார்க்கலாம். We'll probably plan and let you guys know. In the international break we have some stuff lined up. Shays will be back at the end of this week. So we'll make sure we'll put something out as well. Keep your comments going. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸ்டார்டிங்ல வேற சொல்லல. ஷேஸ் இந்த எபிசோட பார்த்துனே டேய் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லணும்ல அப்படின்னு இருப்பேன். மறந்துட்டேன் ஸ்டார்டிங்ல. சோ மறக்காம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. But thank you for your support இது வரைக்கும். Let's keep it going and season target 500 அதை வச்சு நம்ம அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். But once again with me Gautam is Vignesh. Thank you so much for joining. See you soon.